Murray's criminele verleden lijkt het There's beloofd. a reason I don't go for the fast bomb strats. It's because the guards fuck up everything. De agenten maken je blijkbaar graag indruk. Ik vrees dat dit niks Sly's AI is wordt. never helpful. Nope. Maakt dit dienst uit in deze buurt. Constantly gets in your way. Makes you proxy. Niet de politie. Gesnapt? Zo te zien kan ik naar binnen. Smacks the bomb for you, so you take the damage along with Dat it. kun je echt niet opklimmen. Ah, kom op vriend. Niks is onmogelijk. Goed geklommen. All I want is an episode 1 PB. Van het schachtenstelsel voor me liggen. Ik kan je wel naar de cel toe leiden. 3 of the runs have died in the operation. 1 to an Octavio choke, 2 to a Bentley bombing choke, and 1 to a terrible cutscene Murray, skip ben jij miss. dat? Murray? Die naam is een vlek op mijn broek, man. Huh? Cooper! Je hebt wel lef om je hier te vertonen. Dimitri, Like, I lang just niet wanna geroken. PB. Je How zit er hard steeds can it vast, be? zie ik. En jij Just durft wanna nog sub steeds niet. 58. Laten we ophouden met That is schelden all. en ter zake komen. Je bent op zoek It's naar Murray, free hè? with how much time save I have in guard Sorry, duty. maar ik Like, heb liever dat je please, game. gepakt wordt. Bewaking! Politia! Wacht. Als die smeer I know I'm sounding very petty right now, but I've had days where I'm trying to grind this episode offline and just never had a run going. Today I've actually had runs going, but I've just been dying in the operation, which is just ugh. en wegren. Zodra zij buiten op mij staan te PB's schieten, cost 100 kun jij gifts sub ontsnappen. siege. Dat vind ik nog eens een goed plan. Dimitri is vrij en Cooper is erbij. De sleutel van de cel is in het kantoor van de hoofdagenten. Oké, mooi. Dat andere slot lijkt me Going geen to first probleem. shop now. Dat Okay, krijg ik nice, wel met de Neon. hand open. Haal me hieruit. Dan zorg ik dat ik Murray vind. Zorg dat die smerissen je niet zien, makker. Dat zijn een stel gemene rakers. Mag ik jullie aandacht? Ik dank jullie voor jullie geduld, maar nu zijn we klaar voor de presentatie. Zoals we allemaal weten, vullen de kanalen van Venetië zich al een maand op mysterieuze wijze met teer. Niemand weet hoe dat komt, maar de effecten voor de wilde dieren... Mooi werk. Ga terug naar Dimitri's cel en bevrijd hem. Als hij woord houdt, kunnen we Murray heel snel spreken. The Cooper Bomb Job Aan de Challenge. slag. Goed, waar was ik? Even geduld, de stroom staat You mean weer Ultimate stil. Gauntlet? That's Dat not is in een paar the minuten job weer I'm behoorlijk. talking about, Neon. Zorg maar dat je onder hun bureau zit als het licht weer aangaat. You only have access to that one area in the very first job of the game. And beginning of the end. Je ziet er in de donker een stuk beter uit, Petrov. Echt, wat ben jij lelijk. Het is donker. Pikke donker. Oh, I just figured out something else maybe. Ken je deze If the distance of the kokosnoot glitch... echt kraken? It probably Tuurlijk. won't be, but if the distance of the glitch high jump in Sly 3 is Cool. big enough, Laat het maar schijnen, vriend. Ik beloof je. you're in als that je mij section where you have to vrij wait krijgt, for the breng ik je naar guru die to knock down the dikzak satellite. If you can just jump over the gap before the guru even knocks it down. Ik doe wat ik beloofd heb en leid de smeris af, zodat jij kunt ontsnappen. Is goed. Geen zorgen, geen stress. Ik regel meteen een ontmoeting met Murray. Ja, Neon, exactly. Rialtobroeg. Beroemd monument. Oké, aan de slag dan maar. Hallo, stelletje dombo's. En dame? You're bad at Sly Iemand zit 3, in de don't worry bek, hè? about it, dude. Cooper, grijpen mannen. En weg ben ik. Jij hebt wel lef om naar mijn hoofdkwartier te komen. Ik was bang dat we uit elkaar zouden groeien. Laten we gezellig wat tijd samen doorbrengen in mijn verhoorkamer. Yeah, after you go up the Zo, elevator. Waar is dat kuise meisje van vroeger gebleven? Ze laat niet meer met zich sollen door kerels zoals jij. Kerels zoals ik? Wou je zeggen dat ik concurrentie heb gekregen? Jij bent nu de enige man voor wie ik oog heb.
of laat ben je van mij. Part 25, this might be new gold, but like point 2. Goed, ouwe. Inspecteur Fox. The ball is in motion. Is het weer in de nesten? Dat gat werkt twee kanten op. Doe maar. Vlucht naar het riool in. Rat dat je bent. Rat dat je bent. Bedankt voor de snelle ontsnapping. Heel fijn. Natuurlijk, zoekende. Ze hebben allemaal rust nodig. Je zit echt helemaal in dat droomtijdgedoe, hè? Mijn hoofd is helder. Als een woud na een bosbrand. Luister, Murray. Je moet weer bij het team komen. Dat gedoe met Bentley, dat was niet jouw schuld. Hij is echt niet boos op je. Sorry, Sly. Ik volg een ander pad. Mijn wijze goeroe heeft mij gezegd dat ik pas terug mocht komen als het zwarte water helder was. Dus ik blijf. Weet je zeker dat hij niet heeft gezegd dat je in het water moest gaan liggen tot je niet meer zwart zag? Kom op, ik ben echt op zoek naar mijn ziel. Sorry. Vertel me alles. Ik heb je gemist, vriend. Nou, dat is een lang, bijzonder verhaal. Heb je kauwgom? Kauwgom. Mooi! That was actually way more off gold than I believed it was. Would it show the Dutch title because your store is in Dutch too? I actually don't know if it would. Yes, it does, Jurgen. SSD makes resets for slide 2 between 5 and 10 seconds faster, I think. For slide 3, around 5. If the slide 2 title is in Dutch, then the slide 3 title should also be in Dutch, yeah. If that premise is the same. I wonder if it actually... I don't think. That was a bad place actually to test it. Hey Sly, kom eens hierheen. Volgens mijn bronnen heeft Octavio de blauwe Spot adder one more time. So onderwerp if ingehuurd after the om elevator, Carmelita when you te go stelen. up the first wire, Die lui zijn lastig. We moeten there's ze a tegenhouden platform voor there ze haar te pakken krijgen. with a ledge you have to sneak Dus de around. boeven zijn vast vlakbij. Then there's a spring that leads to the top of that building, Van die politieboot aan de praat is. and on top of that building there's a wire that stretches across towards the vault, Kruis de blauwe Cooper draad vault. met de rode draad. So if you from that platform, that first platform after the first rope, if you can glitch high jump directly up to the rope, so you skip the entire ledge and then spring up there. Er is veel scheepvaart. We moeten springen en zigzaggen. Anders zijn we. Sorry Sly, mijn geweer is overvuurd. Ik moet korte salvo's maken. Eén blauwe adder minder. Geschoten Bentley. Oh wow, okay, that was really good. Holy Zoveel blauwe shit. adders. Neon is testing if you can skip a small section in Weer een the patrouille first zonder iets te zien. mission of the game, Het is hier mooi, if it was the maar any percent veel run. te rustig. In all jobs we can actually skip that section if we jump on one of the railings and then feral pounce up to the rope. So I know that the section is Misschien wel, possible maar to wat skip is er and leuk aan not stelen als niemand missing a het probeert te trigger, so to pakken? speak. Ze heeft ons al vaak geholpen. Ja, en je hebt een oogje op haar. And I've been En ik heb een trying oogje to op see haar. if I can Luister, make that ik jump verstop deze boot, before die komt vast nog van without pas, feral maar jij je maar pounce, gedijst. but I wasn't able to.
Mooi! That is why I'm wondering, with the glitch high jump now, if that jump is actually makeable. Already a slow start to Octavio's nap. Radiobericht op het schip van een van Octavio's mannen. Most likely not going to be saving the full time here. Mooi. Zal ik hem pakken? Nee, we hebben bewijs nodig dat hij achter deze It affects speerpijl in-game zit. loads as well, yeah, Maar Jurgen, just a belasting little foto's bit. Kunnen we de politie op het spoor zetten Forget en the een exact einde maken aan numbers. deze onzin? Nooit gedacht dat we ooit de politie zouden helpen. Echt niet? Ik dacht dat je inspecteur Fox... Is it possible? Holy Ja, shit. zij is anders. De meeste agenten zijn niet zo. Ik weet niet, aantrekkelijk. Pas op, daar komt hij. Neon, you have no idea how big of a smile that puts to my face. Achterlijk. Maak een foto voor hij klaar is. Dit is perfect. Gebruik je contactkijker om foto uit te steken. Because that was the first thing I was thinking of when Remo confirmed that glitch high jumps were possible in Sly 3. Can you skip that section, or can you jump high enough with the glitch high jump to get up to that rope? So if the answer is yes, oh, that is so happy. That makes me so happy. I'm actually not too sure which would save more, Jurgen. I think SSD would save more, yeah. I would just ask in tech help in the Sly Discord just to be on the safe side. Hij doet het weer. What should focus on first? Hoewel, nu is het eerder een vogelval. Hij is weer onderweg. Ga zo door, Sly. Dit is heel goed werk. And yeah, speaking of fat PS3, I do have to focus on getting in one of those myself too. If I can demonstrate glitch high jump real quick, essentially you would have to hit square and then just keep mashing X. I actually don't think any of those were glitch high jumps though, but that's the essential premise. Because these are just double jumps with a square in front of it. But that's essentially how you would square glitch high jump in Sly 3. X squared and then X. X again. Volg hem maar. We moeten zorgen dat deze vreselijke Okay, let's vervuiling get goed wordt tired. vastgelegd. And yeah, that glitch high jump is way easier to perform with thief reflexes compared to not having thief reflexes. That's why, even though it's doable, it's going to be like a very hard thing to implement into a run. But as Remo said, a task would be able to do like quadruple or even quintuple jumps with that, so. Great. Hij is bezig met een hendel, maar er is nergens dier. Nog hij Your is single niks jump aan het cannot doen. reach the Maar peak wacht, height. Yo, I know, thank you for the good luck. niet te geloven. Hij gooit dier in dat aquarium. Have to save every point. Good luck saving up in that case, I know. Misdaad te laten plegen. I honestly want to rework the channel points a little bit more, at least in the sense of adding more options for point redeems. I just haven't really been able to
figure out what to add. Curious to see English high jump from Taz. I'm actually very curious about it too. I remember Remo said something else that a task would be able to perform. Yeah, it was in slide 2 where it would be able to perform a frame perfect square boost after a spin attack. Because movement speed wise, a spin attack in slide 2 is faster than normal running. So if you're able to, on the frame after a spin attack, to perform a square boost, you get a square bit that goes just a little bit further. So I want to see a lot of those just chained together. It fixes so many things, oh hell yeah, Jet, that sounds amazing. Is that a mention? Breek het besturingspaneel open met je staf. Ik kom de boel wel een beetje omleggen. Cray-gasm, Neon. Oh my fucking god. Je gaat kennis maken met de duistere kant van elektriciteit. Een stel onschuldige vissen vermoorden, hè? Should implement thief reflexes to 90%. It's available way too late. It's either day 1 or day 2 of episode 4. Pretty sure it's day 2 alongside with Feral Pounds. You tell me, Powerman, you go looking for it. Alright, Neon, sounds good. Have a good shower, and I'll be sure to let you know if there's anything else I want to have tested. Kan ik zijn firewall hacken en alles over zijn operatie lezen. Oké, weet je waar we naar binnen kunnen? De voordeur lijkt me niet te You're not in the Slide Discord? Dat houdt de luik. You can find the Slide Discord work on spear.com on the Slide Cooper page. Also forgot got the spin attack down the building. It's faster if you spin attack off of a ledge. Like, not in terms of falling speed. The falling speed will remain the same, but you get extra horizontal distance. Functioneel en modieus. Goed gedaan, Bentley. Om deze deur te openen, moeten we 1, 2, 3. Mooi. Let's see, once again I enter the shop with 1 worth 10 points of health damage taken. Blijkbaar is Octavio dol op dit 3D I'm grabbing that gesynchroniseerde for safety. beveiligingssysteem. Aan de slag. 1, 2, 3. Oké. It's a little bit slower, but it's safer. Bah, met mijn booster red ik het niet tot de volgende deur. Ik heb deze rolstoel flink Definitely is a uitgebreid, lot in the few maar ik heb frames. niets ingebouwd waarmee ik door dit kanaal kan varen. Maak je geen zorgen. Again, I know a Ik vind few wel een manier om over te steken. Mario Zien zijn games, hier like genoeg Odyssey in groot om een mooie particular, vlucht also te have like a lot Oké, of, ik wacht wel op je teken. maybe not exactly frame perfect tricks, but like a lot of inputs within a few seconds of each other. Goedenavond, mijn goede bondgenoten. Octavio hier. Ik kan jullie tot mijn grote genoegen mededelen dat mijn veerzuigniveaus hoger zijn dan ooit. Helaas, constateren dat sommigen van jullie niet. Jesus Christ, I had to jump out of the way for 4 of those Ik wil Marco, Raphaël en Julius direct fire cycles. That's really slow. om het te hebben over jullie vertrekregeling. En als jullie een van die lui vandoor zien gaan, schiet uit jullie zijn neer. You just want all this 90% sub too. Die deur voor je is versterkt.
I don't know what goal time I want to go for eventually though, but Odyssey definitely is on my list for like games I want to run. Oké, achteruit. Bedankt, maat. Deze deur is gemaakt van 10 centimeter dik kogelvrij plexiglas. Daar doen mijn bommen niets tegen. Kijk eens of je hem kunt ontzeilen via die ventilatieschacht. Bedankt, vriend. Aan de beveiliging te zien komen we dichterbij. 35 pages long in a Word doc. That is a lot of patch notes. Reasonable fight. And it's a community mod. Holy shit. 1, 2, 3. That's a lot for a community mod. Ja, een Wurlitzer 700. Daar kan ik gemakkelijk in. Ach, als jij je maar vermaakt, dat is het belangrijkste. Op een paar spannende momenten na verliep die inbraak best soepel. Het is nog niet voorbij. Hack het systeem, dan zijn we hier weg. Oh, ik trek de informatie over Octavio's operatie zo uit het fossiele systeem. Wat? Een vertrager? Sorry. 507 again. Indringers. What's up with him choke this time like he did earlier? Indringers. Op de helft. Indringers. Indringen. Ik heb het bijna. Zo dichtbij. Download Reasonable voltooid. ending. Should be a goal. Nu kunnen we erachter komen wat Octavio precies You're still van plan here. is. Hell yes, you will. Geweldig! Jesus, that's 0.7 gold? What the hell? Still only a 619. I still feel like Into the Depths can go down by like at least a few seconds more. Welcome back from dinner, Albie. Now let's hope to not miss a skip again. Yeah, Albie, you know what to do about that. Druk op de LB Thanks for that one, Albie. om de balvorm aan te nemen. Druk op de X-toets als je neerkomt omhoog te stuiteren. Projecteer markeringen waarmee je de deurvaten kunt vinden.
zijn een belangrijk deel van Octavio's plan. Nu die er niet meer zijn, Ah, zal het water bad veel bounce. eerder weer helder worden. Dat beloof ik. Goed gestuiterd, makker. Let's see if I can get the same triple bounce like I did before. With this angle, probably no. Echt goed te pakken. You need a perfect bounce from the Echt goed van langs. fourth tower drum in order to make it here in Natuurlijk. 4 bounces, but this is 5. Like I'm counting the bounce going off of the tower drum too. Also, that was a backward bounce dance game. Dat is te laat. 2 seconds slower than gold, I'll take it. Ik meen het. Goed werk, You have won, now pay, bitch. Ach ja, ik ben mijn vrienden echt niet vergeten. Ik speel gewoon met andere Very kaarten. virus, how exciting. Mooi. Bentley, zo te zien heb je een van Octavio's Vincenetti's kleerkasten gevonden. Ben je op weg Alright, naar alright guys, politie bureau chill, voor chill. bekende I'll have to pour in a cup real quickly. Dichterbij dat ik 5 vind. Moet opschieten. You hate the bridge guard? Nu die apenhuurling. I don't mind him too much. Hey, I know more ways to get around him if he spawns. We hebben al genoeg schurken in Venetië. Was I muted for a second, or what? Ik ben geen echte agent, maar ik heb ook Okay, so that's gevoelens. 3 sips. En die heb je net gekletst. Heb je het tegen mij, gek? Want ik hoef geen afspraakje, hè? Hier, pak aan, schot. Dit was een goed plan, Bentley. We kunnen nu op ons gemak toekijken. Dank je. Ik ben nog wel trots op mijn slinkse plannetjes tegenwoordig. Swallownoise.mp3. Is er een kans van 93% dat Carmelita de Vincenetti-bende I'm starting to need to use the bathroom, so... Inspecteur Fox, wat Am goed I dat u er muted? bent. Ik heb mijn handen vol aan dat stuk Vincenetti tuig. Wait, what? Hou vol, soldaat. Samen rekenen we wel met hem af. Hou vol, inspecteur Fox. Die vent gaat bijna neer. Hij verzwakte al. I hit his shot! Mooi schot, baas. Inspecteur Fox, ik zit in de knel in sector 4. Ik heb een versterking. Yeah, I was wondering whether I was muted or not, because in the soundbar in OBS it didn't show I was muted or anything. Oh ja. Geef hem ook zijn doorvuur, hè? And as I was confused, either that or that jet was trolling or something. Die Vincenetti-lui zijn overal. Ik red het niet lang meer zonder extra The tea was good. Goed gericht. Ik kan niet veel meer hebben. Even maar van langs. Leer hem maar eens een lesje. Ik zit zwaar in de problemen. Ik heb versterking nodig en wel meteen. Die was goed geraakt. Ik kwam aan. Ja, dat was raak. Haha, mijn vrouw. Hij heeft mij. Laten we het wat zien. Leer hem ook eens. Hij kan elk moment neergaan. Alle sectoren zijn gestabiliseerd. Er is geen aanwezigheid. As you conquer metal bodies in RTS. Heck yeah, sounds good, Jet. Voor huurlingen hebben jullie Have a good eervol en time. dapper gevochten. Ik ben trots op jullie. Mooi.
In full game, that would have been a good guard for loot. Blauwdrukken van zijn belangrijkste teerpomstation in 3 delen. Elk daarvan is verstopt achter een schilderij in een van zijn legale koffiehuizen. Niet erg subtiel, continu bewaking voor een koffiehuis zetten. Sinds we zijn reuzenrad hebben vernield, heeft hij zich nog beter beveiligd. Zijn bewakers moeten zelfs elkaar controleren. I'm like paying sort of attention to Gnist's stream at the moment. Yes, I did open the stream on my Ik phone. snap het. Ik benader de bewaker. The new commando. Doe of ik zijn dienst overneem. Als de kust veilig is, ga jij naar binnen. En jat je de blauwdrukken. Zolang ik buiten sta, zal niemand merken dat er iets aan de hand is. Je kunt je bewomming kiezen als boven. Hé, jij. Geef me het dagwaagwoord. Ja, hier is het. Alt, Bas. The thing on my wrist, it's a sweatband. Razor brand. Hashtag sellout. Nah. I was in a Hearthstone tour stop a few years ago, 2018. Yeah, 2018. Ik heb nog nooit zo'n slecht Italiaans accent And got a gift bag like on the way home. So it was a razor bag. It was a few other miscellaneous stuff. There were supposed to be T-shirts, but sadly, those T-shirts never arrived. And then this sweatband also came with it. I basically wear it because I like it. Nog nooit een koffiehuis met volledige laserbeveiliging gezien. Octavio is echt ouderwets als hij een kluis achter een Like, there's no real practical use for me to wear it. It's just that I enjoy wearing it. Het truc is de combinatie vinden die ergens verborgen is in het schilderij. Het is even zoeken, maar hij moet erin zitten. Goed werk. Nog niets te zien hiervoor. Bit far to the right. I was hoping I could beat that cycle. Should've just jumped for safety. Ik zie je bij het volgende koffiehuis. Zodra jij de wacht hebt overgenomen, ga ik naar binnen. Tweede couplet. Zelfde als eerst. Hetzelfde als de eerste. Oh, come on. Why do I start failing the square boosts now? Hebbes, hier is het. Bas, sopraan. Bentley jumps 3 times already. Well, it's a glitch high up a sly, you know. Like, there's a reason why we call it a glitch high jump, because you're not supposed to be able to jump like that. Jij houdt wel van haar kookkunst. Mamma mia, ik wil wel in dat sausen begraven worden. Remo found a new skip in Bear Cub kidnapping that saves 30 plus seconds. The CSS alone saves 37, but cycles might make it save less, or more. Hij wou begraven worden in zijn moeders pastasaus. Ja, dat is... I just love the or more in brackets at the end of that command, where it's like, you know, we haven't tested this fully yet. Weet je, ik moet er gewoon steeds aan denken. Heb jij ooit zulke lekkere pastasaus geproefd? Ik wil je natuurlijk niet afleiden of zo, maar ik geloof echt niet dat ik ooit zoiets lekkers heb gegeten. Missen wij soms een heel universum aan smaak? Yeah, 37 in Korean and 44 in English. Oké, 2 van de 3 zijn bijna klaar, I was partner. afraid it might have been too far to the... I always struggle with my directions, so what is right and what is left. But yeah, if it was slightly to my right, I would have hit the spotlight. Taken another point of damage. Weet je, misschien is hier ergens een goed Italiaans Left is restaurant. right, right is Hou op left. over die saus. Concentreer je. We zijn met een klus bezig. That actually reminds me of a sketch from like a Norwegian comedy Je group. hebt gelijk. We hebben nog 1 koffiehuis te gaan. Dan zijn we klaar. Ja, Raske klinkt Gutna, I tenminste think they were verstandig. called. En dan gaan we eten. Like the skit they were pulling was like hyping up handball games. And like one of the lines that one of those were saying, it's like a group of 3 people. He said, "There be long cast, kort cast, ned cast, oop cast." Essentially, if it's translated to English, it means that they're gonna be long tosses, short tosses. Ja, hier is het.
downwards tosses and upwards tosses. However, the other translation for upper tosses in Norwegian, which is opkast, is Ik ben nieuw. Ik ben puke. net overgeplaatst uit Rome. Daar kennen ze me ook. Ik ben de koning van de georganiseerde misdaad daar. Raskimen or something. I think it's the Raskimen, but I might be misremembering. Ik moet opnemen. Welcome back, Neon. Zit de baas. Ja, oké. Praat met de andere bewakers in de buurt. Om te zien of die de bijnaam van Tony B kennen. Jij daar. I love how I've managed to learn the way how to consistently spawn this guy on the roof. Tenor, alt. Oké. Oké, jij bent dicht. Hey, ken je Tony B's bijnaam? Yeah, it is similar in English, yeah. Molly is een, hoe noem je dat? Egomaniac. Ooh, what's up, original? Maar dat wil ik ook niet, hè? Hey jij! Wat is het carnavalswachtwoord? Wachtwoord wordt verzonden. Tenor, bas, tenor. Neem je niet Oh, kwalijk. there's a flashlight guard beside me, and I have no idea which way his flashlight is facing. Heb ik ook wel eens. Hey, weet jij wat de bijnaam van Tony B is? Oh, hey, they spawned in another pigeon right on the archway over there. Top left. De killer B. Wat een idioot. Dat vind ik nou ook. Goed zo. Je hebt er bijna. Jij daar. Geef me het café. Okay, he probably despawned because the pigeon spawned in. Makes too much sense. Bas, sopraan. And, oh no. Nou, ventje, wat is mijn bijnaam? Twitching her ass, huh? Kom op, iedereen kent toch Tony de Killer B? Why don't you loot Je bent de schrik van rooftop elke guards in full speeltuin game? hier So, op Sicilië. the way how the loot system in Sly 3 works, Sly 2 as well, technically. You have 3 tiers of loot. You have the small tier, the medium tier, and the big tier. And you want to have as many of the medium and the big tiers Doe er niet te lang as over. possible Als die looted, vent because they terug give is, more ben ik hier coins weg. than the smaller tier. Flashlight guards are the only guards in the game that can have the big tier loot. The only exception that being the Dingo rooftop guards in episode 2. Je hebt echt talent voor die kunst So ontzettend. to essentially try and pickpocket as few guards as possible, Jij vliegt er gewoon doorheen. one typically attempts to pickpocket as many flashlight guards and as few rooftop guards as possible. However, in the end game, when you're like just a few coins off of being like perfect, Dat je wegkomt. Het was vastgekomen then aan een even lange- looting rooftop guards start to make sense. If you're just looking to like get enough coins for the final gadget. Although generally as Murray, because he loots way faster than Sly and Bentley do, with him you can actually afford Want dat alarm to trekt loot allerlei bewakers flashlight guard, Inderdaad. rooftop We guards, hebben het blauwdrukken van de teerpomp. because he wastes very little time of shaking the coins out of the pockets, compared to Sly and Bentley, who slowly fish it out. Essentially longer animation times. We moeten hier wegwezen. Also, Bentley's fishing pole is just horrendous. So unless it's 100% required, we don't loot as Bentley ever. Mooi! Ah, de veiligheid van de schuilplaats. I should have spin attack there when I drop down. Ik heb deze vuurwerknaam overgenomen. Being als forced to loot hoofdkwartier Bentley. van It has happened in the We past, moeten for de sure. ballonnen elimineren die reclame maken voor Octavio's grote comeback-concert. Ik snap. Thank you for the good Als er luck, niemand komt original. die hij kan afpersen met And zijn for the bom blessed om the zijn RNG vrouw te gods laten as well. zakken, waarom zou je het dan There's demonstreren? actually a lot less Oh, RNG in episode 1 compared to the rest of the episodes. Totdat hij het publiek heeft. Inderdaad. Like the previous split, guard duty, that's actually the biggest RNG segment Die of krachtig genoeg zijn om de ankers van die of ballonnen this te episode in vullen. particular. Helaas heb ik een beetje weinig lont. Dan zal ik snel zijn. Plaats je dynamiet als je vlakbij het anker bent. There's a small point on that bridge there where you can typically get stuck on, and I always seem to hit that spot. The run is blessed. Thank you for the bless, Albie. Uitstekend. I've had so many good paced runs today. All of them have died to either Operation or Tarball. And when I say all, I mean one died to Tarball. Terug naar de vuurwerkraam. Ik heb een andere staaf TNT klaar liggen. En de wind staat in de juiste richting voor fase 2 van onze aanval.
Dat explosief was best heftig. Het was een EP1 best episode. In terms of RNG, yeah, it's the best episode. Hij heeft een langere lont. Maar je moet ook verder wegrennen. As far as my general enjoyment of the episodes, it's actually one of my least favorites. But it is a fun episode nonetheless, though. Again, I should have been square boosting up the stairs there. Oh, that's bad. I'm gonna probably eat on my tail now. Schiet op, voordat de wind van richting verandert. Haha, hier komt fase 2. De ballon wordt meegenomen. Casually, episode 1 is best, speedrun its worst. Brandbare gassen in de ballon. Even casually, I don't enjoy episode 1 that much. De burg deel 2. Nou, vervloekt. De wind gaat liggen. De ballon blijft hangen. Sorry vriend. Probeer omhoog te klimmen en de ballon los te slaan. Ik zal een nieuw explosief in elkaar zetten voor het wordt. Wat jammer. Ik had die ballon echt graag zien branden. Dat is zo'n fascinerende chemische reactie. Fudge. Met een ferme klap van je Jumped too close to the building, so I grabbed the pipe instead of the hook. Fly the fence in episode 5. Those definitely are some of the bigger RNG elements in the run, for sure, those two episodes, but there are some of the more fun ones to run in my opinion. I'm totally not biased towards the Holland episode though, that is for sure. Help, Sly. Die vent is gestoord. Ik heb hem buiten gesloten, maar... Oh nee! Sly, hij trapt de deur in. Waar ben je nou? Help alsjeblieft! You meant the snow one? That's episode 4. Episode 4, yeah, also one of my least favorite ones to speedrun. Come on, jump up here. That was close to not working. Nog harder! Barrière instellen! At least I haven't missed that cutscene skip today, so that's at least Schok aan! Laat me los! a big feels good. Kop dicht en normaal Because I missed it in the Diros run back last Saturday. activeren! Pas maar op. Yeah, I'm fairly confident at this point that Het enige wat jij krijgt is een grap. you can't square boost off of ropes and spire points in this game. Sly, schiet nou toch op! Bek dicht, hapje. Aan dat ding. Wil je dit 514, oof, that's... Yikes. Dit vergeet ik niet. Jullie zijn er geweest. It sucks. Alles goed, Bentley? Ja hoor. You spent Mijn ego is 1.5 hit gelukt. points, but you don't Maar see the dat fact that you komt wel redeemed goed. it showing up in chat. Did you redeem a... a sip of tea? It should show up in chat. Oh, it showed up for me actually in the activity feed. I shall take that sip for you, Sin. Best hub world design with most average missions. That's actually a good way to summarize episode 4. Yeah, the hub world is one of the more beautiful ones. Personally, I actually find episode 2 as a better hub world.
I just love the design of episode 2 like a lot more than episode 4. Even though the color scheme for episode 4 is beautiful. Nice little knockout. Happy finger. Het is ons goed gelukt om de reclame weg te halen. That actually looks like a really good combo. Geen publiek, dus geen I mean, in my opinion though, the combination of like the reindeer and the loot emote was pretty good. The one where just the loot has like a Terminator eye. Geen probleem, senor. Hé, jij. Geef me het café-wachtwoord. Kinderspel, hier is het. Bas, Finland map when. Oké, blijf niet te lang binnen, hè. Het operaconcert The van die Finnish wagen begint ancestor. bijna. Maybe. Hallo daar Sonic. Tack så mycket för the host. Blijf hier vermomd. Anders mislukt de operatie zeker. Yet another ledge grab. Okay, don't mess up the code of Octavio this time. Wah, een deur met 2 knoppen. Ik ben echt wel iets. Geef me wat tijd. Jij, ik herken je niet. Wat is het geheime sopraanwachtwoord? Hebbes, hier is het. Tenor, Bas, Okay, there we go. tenor. Oké, geef door aan de andere bewaker. Nice. Dat volgens geen enkele voorwaarde. Actually looking at the segment timer last time, when I missed it, I actually lost 30 seconds. Dat is goed, meneer. Ik verheug me And ontzettend good to know op how uw much that actually optreden. loses now if you miss it. Zodra ik klaar ben in de pompkamer, kom ik naar het podium. Zou u mij misschien even kunnen helpen met deze veiligheidsdeur met 2 knoppen? Oh yeah, the caves in episode 2, yeah, those are really good. Graag een handje helpen. Like dark caves, especially in the speedrun, it's like 1, 2, 3. Schiet wel op daar. Je mag het niet missen. that is extremely movement tech based, and in that sense, it's like one of my favorite jobs in the game. Because you have to be really careful that you don't mess up any of the big movements. Sly, hier ben ik. Goed je te zien, vriend. We're doing the safe movement this time around though, so Oké, we moeten opschieten nu het concert. that's why ultimately the content is so bog. Heck yeah. Als ik de 6 steerpijpen The heb opgeblazen, epitome moet de of pomp zijn Sly zuigkracht free verliezen. movement tech, which Als we now alle with bewakers aantrekken, zal ik het square verder boosts doen. and glitch Wij high zijn jumps bezig met might andere teerpijpen. get some We moeten op adjustments. schema blijven. Lijkt me moeilijk. Kost misschien meer I bommen. don't know why I threw the bomb there. I actually didn't mean to do that. We hebben gezelschap. Ga door met de teerpijp. Dit wordt nog riskant. Dit begint menens te worden. Schiet maar op met die pijpen. Goed werk, partner. Is er nog tijd om op 436. We liggen op Decent. het schema. Als mijn berekeningen kloppen, gaat hij nu een aria zingen die oorspronkelijk geschreven is. It's als een epitome, not epitome. Wait, I just said it the same way 2 times. Epitome, not epitome. Zou je echt bij hem op het podium laten? Natuurlijk, hij is een muzikant. Hij zal dolblij zijn met een The slow gadget, the thief reflexes? No, we don't buy that at all. Om de kroonluchter te laten vallen. Like, als Chisel, hem een in what rondtrap sense would it make to buy a gadget that slows down time in an RTA speedrun? Like, it actually slows down the in-game clock, but it doesn't slow down the IRL clock, you know? Ah, meneer de tomatenbemester. Like the vampiric demise because the coin farming is fun. kon het niet laten You might be one of the only ones then, Burke, that actually likes vampiric demise. En je ook zanger? Like, I'm not a big fan of the mission itself, but the coin farming you do there for a full game, En daarna maak ik that is actually rather satisfying. Opa, ik zing je zo onder de tafel. Would the route change with Blizzard? Probably not. It's like so difficult to
perform without thief reflexes. That and thief reflexes is 1,600 coins, 1,200, one of those two in this game. It might be 1,600 in slide 2 and then 1,200 in 3. Yeah, if we could do it without thief reflexes for sure, then it would be way more implemented. Or let's just say I would be going out of my way to figure out points where I could where one could use glitch high jumps to save time, like how we have it in slide 2. But with it being this difficult to perform at the moment, it's not looking likely. Double-digit resubs. Yep. Had the sub button for almost a year. Like again, you have to keep in mind that how Twitch works with the subs. It counts like the moment you sub, it counts as having been 1 month. So after the 1 month is over, you start on the 2nd month. So effectively saying where Jet and Jonas resubbed for 10 months, that's like the beginning of the 10th month that they have been subbed. Excuse me, Sin, horrible? Listen to this magic. How can you call that horrible? Nu! Nee! Blijf staan! Jullie staan allemaal onder arrest. Het concert is voorbij. Hij heeft de ontploffingsschakelaar nog. Ze blijven ook nooit staan. I take it you meant the Bentley Scream, Aaron, cause the Bentley Cream kind of makes me think of something else. Versterking, nu. Yes, my mind does go that way. Alle eenheden verzamelen. Sorry, Cooper. Dit keer heb ik je omsingeld. Which, again, I'm surprised that from the emote poll that I made, that Lude actually wasn't one of the winners. Kun je echt niet sneller? I guess it makes more sense to like an emote when you're a partner, though, so... Het kanaal zit vol politie. We zitten diep in de problemen. Attentie criminelen, jullie hebben een gevaarlijke en verboden snelheid. Stop de motoren, wij komen aan boord. En nee, oké piloot, keer om en over de front. That was a good canal chase section. Ben Scream for the win, oh no. Nee, meer naar links, idioot. Zo verongelukken we. Oh my god, that turtle video just... that fucking turtle, bro. Het is over, Octavio. Je bent verslagen. Geef ons de ontploffingsschakelaar. Dan schudden we samen de jute af. Achtervolg je me daarvoor? Goed, kerel. Ik heb hier 6 maanden aan gewerkt. Maar wat dan nog? Ik heb nog wel meer van die dingen. Enter chat and see free loots. Welcome to my chat, Ganga. En tegen dat ding knallen? Verwoesting. Zo cool. Vond je dat cool? If I'll never do that again. What do you mean, never go again? I'll probably never reach the peak that I did the first time in, but you know, you get the point. Jij monster. Hou op. Hou op. Murray, je moet me helpen. Ik heb nog nooit... It's gonna be an avatar pong in the near future, right, Ganga? Kom, we pakken hem samen. Maar, ik heb mijn goeroe beloofd geweld af te zweren. En het water is nog zwart.
Het zal zo helder Mikia worden. with a very late response there. Je hebt gelijk dat je bang bent, nijlpaard. Had je rolstoelvriend ook moeten zijn. Murray! Help! Okay, let's hope we don't choke the fight this time and that we actually get a PB. Dat gaat te ver. Ik flos mijn tanden met jouw ruggengraat. De Murray is terug. Hij is te snel. Lok hem de teerpoel in. Dat vertraagt hij wel. Bad by the flops to start off with. Okay, nice. At least I finished the first section before the tar started to go away. Er zit geen teer meer. Ik zag meer kranen bij het politiebureau. Choke it like I choke you. Okay, sure, original. Zonder de teer vermorsel ik jullie als... Or I'd rather not. Jullie hebben misschien What meer with 3 teer. PB paste runs died today already. Luister naar het lied van jullie dood. De Murray kent maar één lied. Again, God Lost Life falling in the background. Van zijn triomf. Hou je mond, Dombo, en stel! Okay, here we go. Ik ga naar de volgende teerkraan. Okay, charge. Frick, gonna have to wait for another. Shit, okay. On the motorcycle to wait. De teer is klaar. A little bit early, but take those. Inderdaad, hier ben ik. First PB in a... Kom That's op, Murray. Ik heb de like what, ontdekkingsschakelaar. 5 months I think? De smerissen komen eraan. 5 month PB incoming? Oh my god. PB Sound Anime Edition. Now it's a free copyright. It's a no copyright